Is that screen is visible? Yes, ma'am. Okay, so where we are in the last class? Yeah, interactive report, correct? In the interactive report, what we are learning? Line interaction. For that, what we have at line selection is the event, and sylind is the system variable which says that which list index it is. Under that, we are going to have sylisel, which is going to capture the entire line information of what you selected. In that, we are going to use offset functionality to split that value and take that value, correct? So this is what we learned in the last class, correct? So are you people tried of creating that? Get data logic, processing logic, and display logic? Why? మీరు మెంబరా ఇస్కాన్ రిమైనింగ్ చేశారా? కేసు అంటే వెన్ కేసు ఫైల్ అది మాత్రం ఫస్ట్ టైం చూసాను. చాలా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో ఏం ఎర్రర్స్ వచ్చాయి? అది ఈక్వల్స్ అది సబ్వర్స్ తీసుకుంటాం కదా, దాంట్లో చేసేటప్పుడు అక్కడ వస్తాను. ఓకే, ఇఫ్ కండిషన్ మేబీ వెంటనే దాన్ని ఎండ్ ఇఫ్ చేయలేదేమో. చేశాను, అది మీరు నోట్ లో చూసాను. అంటే మీరు ఇచ్చిన దాంట్లో చూస్తే ఒకటి మాత్రం సపరేట్ గా తీసుకున్నాను. అంటే సబ్వర్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఎండ్ ఇఫ్ చేసేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ అది ఎండ్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఏమంటే ఇక్కడ లోకల్ స్ట్రక్చర్ చేస్తాం కదా, ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటాం కదా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ టేబుల్స్ ఉన్నట్లు మేము ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నాము. అయినా కూడా కింద వార్నింగ్ టైప్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇంటూ టేబుల్ కరస్పాండింగ్ అది మాత్రం తీసుకుంటే అది అవుట్పుట్ వస్తుంది. అదే ఏముంది, ఇంటూ కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ టేబుల్ వాడకూడదు. బట్ నాకు అది చేస్తేనే అవుట్పుట్ వస్తుంది, లేకపోతే కింద వార్నింగ్ టైప్ అట్లా వస్తుంది. రన్ టైం ఎర్రర్ చేస్తాం అవుట్పుట్. రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అంటే మీ టేబుల్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ దిస్. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, the same fields need to match with the internal table structure fields. ఒకటి ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేంటి, టేబుల్లో ఏ సీక్వెన్స్ ఉందో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో అదే సీక్వెన్స్లో రాయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ రాసేసారు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, నువ్వు సెలెక్ట్లో ఫీల్డ్స్ ఏవైతే సీక్వెన్స్ ఉన్నాయో నీ ఇంటర్నల్ టేబుల్ డిక్లరేషన్లో కూడా అదే సీక్వెన్స్ ఉండాలి. అది చెక్ చేశారా? ఉందా? ఓకే, నెక్స్ట్ టైం గెట్ ద ల్యాప్టాప్ సో దట్ మనం చూడొచ్చు. చూస్తే చెప్పగలుగుతా. ఇప్పుడు గెస్సింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, మీరు రాసారా లేదా అట్లా అని ఉంటుంది కదా. సో ఐ రైట్ ఇట్, యూ కెన్ జస్ట్ సీ. Z21 22 రిపోర్ట్. సో ఆన్లైన్ మీరెవరు ట్రై చేయలేదా? యా మ్యామ్, నేను చేశాను. వచ్చిందా? నాకు అక్కడ పొజిషన్ విడ్త్ తీసుకుంటాం కదా మేడం ఫస్ట్ లో, అక్కడ డౌట్ వస్తుంది. ఇదా పొజిషన్ అండ్ విడ్త్? అక్కడే మ్యామ్. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటా రాలేదా మీకు వాల్యూ? అక్కడ ఇక్కడ మనము 47 ఇది తీసుకున్నాం కదా మ్యామ్, 18 అది ఎలా తీసుకుంటాం అనేది నేను అక్కడ లెంత్ ఎంత ఉంటే అంత తీసుకున్నాను మేడం, బట్ నాకు అవుట్పుట్ రాలేదు. ఓకే, MATNR లెంత్ 40 ఏమో ఉంది మేడం నా దాంట్లో, అది నేను తీసుకున్నప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ రాలేదు. మీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ యాక్చువల్గా ఈ ఫీల్డ్స్ అంతా స్టాండర్డ్ కాబట్టి మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ లెంత్. బట్ మీకు ఎప్పుడు మారుతుంది అంటే S/4HANA వర్షన్ మారుతుంది కదా, అప్పుడు MATNR లెంగ్త్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 18 క్యారెక్టర్స్ ఉంది, కరెక్టా? ఇట్ విల్ చేంజ్ అప్ టు 40 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, వెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ S/4HANA మీన్స్ హనా డేటాబేస్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని టేబుల్స్ పీకేశారు, కొన్ని ఫీల్డ్స్కి లెంగ్త్ మార్చేశారు, అలా చాలా జరిగాయి. ఎప్పుడు S/4HANA వర్షన్ అంటే నీకు 7.4 7.5 వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ SAP
అక్కడ మీకు మారి ఉంటుంది. మోస్ట్లీ ఐ డోంట్ థింక్ సో హియర్ ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్. మీ వర్షన్ ఆఫ్ ఎస్ఐపి చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళారంటే విబిఏపి టేబుల్లోనే కదా నేను ఎంఏటిఎన్ఆర్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ చూసామంటే ఎంఏటిఎన్ఆర్ లెంగ్త్ ఈస్ 18 క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో మీరు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలమ్మా? సో ఇక్కడ బ్లైండ్గా నేను ఇక్కడ 4718 అంటే మీరు 4718 అనేది తీసుకోలేరు కదా. సో ఎలా? మేబీ మీరు డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఈఆర్డిఏటి డిస్ప్లే చేయడం కూడా తీసేసి ఉండొచ్చు, కరెక్ట్? సో అలాంటప్పుడు మీ లేదు అంటే మీకు చాలా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ యూస్ చేసుకో ఉండొచ్చు మీ అవుట్పుట్లో. అలాంటప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? యు ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ యువర్ డిస్ప్లే లాజిక్. ఇక్కడ దేని మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నారు? యు ఆర్ డబల్ క్లికింగ్ ఆన్ ద ఎంఏటిఎన్ఆర్ ఫీల్డ్. సో బిఫోర్ దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. What is the length of these fields? Okay, that you need to note down. How you will note down? సో నేను ఆన్ ద ఫ్లై క్యాలిక్యులేట్ చేశాను కాబట్టి మీకు అర్థం కాలేదేమో. ఐఎమ్ జస్ట్ ఓపెనింగ్ దాట్ అండ్ షోయింగ్. దిస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్? ఓకే, because based on that only your report is going to work. What is the first field, ma? VBLN, which I am taking from VBAK, that you know that. What is the length of this? 10, right? So I'll note down here. I won't calculate anything. The length is 10. Okay, then I'll go for ERDAT. What is this ERDAT? 8 characters, but it is a date field. We know that even though it is 8, along with the separators, output length is 10. So I'll make it as, అందుకే మనం స్టార్టింగే నేర్చుకున్నాం ఏ డేటా టైపు ఎలా యాక్ట్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్లో ఎలా వస్తుంది అనేది. నెక్స్ట్ ఏ ఫీల్డ్? ఈఆర్ నమ్. వాట్ ఈస్ దట్ ఈఆర్ నమ్? లెంగ్త్ ఈస్ 12. ఓకే, so I'm just going to note down here as 12 length. Okay, then AUART. What is this AUART? 4 characters. So I'll note down here as 4 characters. You can note down like this. Then POSNR. It is not from VBAK table, I know that. From which table? Open that table. VBAP. Here I'm using only 2 tables. If you're having multiple tables, open like this and check the field length. Okay, then POSNR. What is the length of that? 6 characters. 6 characters. Then MATNR, correct? What is that? 18 characters. Check in your system what is the length based on the ticket. Mostly these are the standard table fields. It will be the same. Okay, it won't change, but based on the versions it is changing. So if yours is a 6.0, 7.0, the version of MATNR field is 18 length. If it is 7.4, 7.5, if it is S4 HANA system, HANA database it is touching, then the MATNR length got changed to 40 characters. Okay, so sometimes they will give some tables like a Mara, Marci, MBEW table they'll give, but the table is not available in the S4 HANA system. Okay, that we'll discuss in the future classes. HANA system. Okay, so what is HANA database? How we are going to interact? If the table is not there, what is the alternative to be used? Some tables they removed. VEKP table is not there. VBOX table is not there. Okay, so like that few tables itself they removed it. Even we have KNA1 like LFA1 tables, that and all it's not there in the S4 HANA. You have BUT table 000. Instead of that tables you will have that. Okay, so like this it will change based on the versions. If it is changed, functional will give you that details. No need to worry. Okay, old LFA1 is there, now latest what is the table, you no need to worry. When you are working, functional will give you that requirement. But here no functional are there, right? So we have to look it. Clear, ma? Like this you need to note down all the lengths first. Yeah, ma, clear. Once you note down, calculate 10 plus 1 space. Automatically whenever you are writing write statement, 1 space will be separated by the system. Okay, 10 plus 1 space, how much? 11. 11.
11 plus 10 21 plus 1 space 22 plus 12 30 34 plus 1 space 35 35 plus 4 39. 39 plus 1 space 40 40 plus 6 46 plus 1 space. 47 Okay, I yeah want this. So up to here I will calculate, and I'm just taking that as 47. You can see here, clear? yeah And ma'am. I want material. What is the length of the material? 18 characters. So I just maintain that in the braces width. Clear? Yeah Start ma'am. from 47 position. Take 18 characters, whatever the value is, that capture into this material. This is called offset functionality. Clear ma how we are calculating? Yeah ma'am, it's clear. Yeah. See, understanding is very, very important. Covering the subject we can cover. But if you are not understood, what is the use of that? How many times you are revisiting that subject also, you are not going to get. When you have the any doubt, either it is silly or either it is complex doubt or whatever it is, if you question only, you're going to learn. You face some error, get the laptop and show me. So definitely, once you fix that error, you never going to forget that error. ఓకే. సో ఏదైనా మనం మిస్టేక్ చేసామంటే దాని నుంచి ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకుంటాం. సో ఇది చిన్నదా పెద్దదా అడిగితే ఏమనుకుంటారు, పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, అవసరమే లేదు. మీకు ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా క్లారిఫై చేసుకోండి. దానివల్ల మీకు నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. పక్కన వాళ్ళతో మనకు అవసరం లేదు. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ దేర్ ఫర్ ఎవర్ ఎంటైర్ లైఫ్. ఉంటారా? ఎక్కడెక్కడి నుంచో జాయిన్ అయ్యారు, మళ్ళీ ఎక్కడెక్కడో జాబ్స్ వస్తే వెళ్ళిపోతారు. దే ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్. సో వాళ్ళు ఏదో మీకు రాదు అనుకున్నంత మాత్రాన వచ్చేది లేదు, మీకు వచ్చు అనుకున్నంత మాత్రాన మీకు వచ్చేది ఏం లేదు. కరెక్టా? సో ఇది మీ లైఫ్, మీరు నేర్చుకుంటే అర్థం చేసుకొని మీరు నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా వెళ్ళగలుగుతారు. ఎయిదర్ ఇట్ ఇస్ సింపుల్ డౌట్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ డౌట్, జస్ట్ గో త్రూ ఇట్, అడగండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థింగ్, పక్కన వాళ్ళు చెప్తా అంటారు, ఇదేం పెద్ద కష్టం కాదులే, నేను చాలా మందిని చూశాను, ఇక్కడ దాకా వస్తారు, ఫీజెస్ కడతారు, నెక్స్ట్ ఫీజు కట్టాలి అనేసరికి ఎందుకు, నేను రికార్డ్ చేసి ఇస్తాలే నా ల్యాప్టాప్లో, నువ్వు చూసుకో. రికార్డ్ చేసి ఇస్తావు, దాన్ని వింటే నీకు అర్థం అవుతాయి. డౌట్స్ ఉంటే ఎవరిని అడుగుతావు? రేపు జాబ్ కావాలి, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ కావాలి, ఎవరిని అడుగుతావు? కరెక్టా? రేపు ఏదైనా రెఫరెన్సెస్ కావాలి, ఫర్దర్ మోర్ ఎవరిని ఇంటరాక్ట్ అవుతావు? నువ్వేం చెక్ చేసుకుంటున్నావు? ఒక 10,000 లేకపోతే ఒక 20,000 ఒక 50,000? ఈ మైండ్ సెట్ ఇక్కడ దాకానే ఆలోచిస్తున్నారు. వేస్ట్ ఎందుకు? మోస్ట్లీ చూస్తున్నాను, జాయిన్ అవుతారు, హాఫ్ ఆఫ్ ద సిలబస్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ దాంట్లో ఎక్కడో ఒక చోట రికార్డింగ్ పెట్టే ఉంటారు. ఆ రికార్డింగ్స్ అట్లా అట్లా వెళ్తూనే ఉంటాయి. బట్ స్టిల్ ఎందుకు మాకు ఇంకా వస్తున్నారు మెంబర్స్? ఇది ఒక క్లాస్ కోసమే కాదు, ప్లస్ అవే ఉంటాయి ఆ క్లాసెస్. జస్ట్ మొన్న మీరు చూసారు, ఎఫ్ఎస్లో లేదు మేడం మీరు చెప్పింది, ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది, రియల్ టైం ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏదైనా డౌట్స్ వస్తాయి, క్వశ్చనింగ్ ఉంటుంది, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ జాబ్ రెఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. మీరు పక్కా బాగా ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఒక్క 1 రూపీ కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రెఫరెన్స్ మేమే రెఫర్ చేసి పంపిస్తాం. సో కాకపోతే మీరు మార్క్ ఇంటర్వ్యూలో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. కరెక్టా? లేదు మేము ఇంటర్వ్యూ చేయలేకపోతున్నాం, బట్ సబ్జెక్ట్ మాకు బాగొచ్చు, మేము చేయగలుగుతాం అన్నప్పుడు మేము ఆల్టర్నేటివ్ వేస్ చూపిస్తున్నాం, అంతే తప్ప మేమేం ఫోర్స్ చేయట్లేదు మీరు ఇదే వెళ్ళండి అని చెప్పి. కరెక్టా? కొందరికి ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే ఫియర్ ఉంటుంది, కానీ వర్క్ ఇస్తే మాత్రం ఫుల్ ఫ్లెష్ నీట్గా చేయగలిగే వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ ఫియర్ ఉన్న వాళ్ళు నేను తీసుకోలేను, జస్ట్ మాకు ఇంటర్వ్యూ త్రూ చేసి ఇవ్వండి అని చెప్పి అడుగుతారు. నేను అసలు ఇంటర్వ్యూ కూడా అటెండ్ అవ్వను, నాకు బ్యాక్ డోర్ కావాలని అడిగే వాళ్ళు ఉంటారు. అట్లా అని వాళ్ళంతా గెట్ ఆన్ అవ్వలేదా వాళ్ళ కెరియర్లో? ఎవరైనా వర్క్ చేస్తారు, ఫైనల్గా వాళ్ళు సెటిల్ అవుతారు. కాకపోతే ద వేస్ ఉంటాయి. కరెక్టా? నేను బాగా నాకు స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, నేను నడిచిపోతాను, 1 కిలోమీటర్ అయినా నేను బస్ స్టాప్కి నడిచిపోతాను అనేవాడు నడిచే వెళ్తాడు, తప్పేం లేదు.
ఓకే, విల్ షో దట్ వే ఆల్సో. మేము వాళ్ళనే ప్రిఫర్ చేస్తాం యాక్చువల్గా. వెళ్ళండి, నడిచి వెళ్ళండి, సో దట్ మీరు స్ట్రాంగ్గా అవుతారు అని చెప్తాం. నాకు ఓపిక లేదు మేడం, నేను ర్యాపిడో బుక్ చేసుకుంటాను నా దగ్గర ఉన్న అమౌంట్కి అంటే, ఓకే ఫైన్, బుక్ చేసుకొని వెళ్ళు అని చెప్తాం. ర్యాపిడో ఎట్లా బుక్ చేసుకోవాలో చెప్పిస్తాం. లేదు నాకు క్యాబ్ కావాలి, ఏసీ కావాలి, నాకు ఈ బయట పొల్యూషన్ పడదు నా హెల్త్కి అంటే, దానికి కూడా చూపిస్తాం. ఆ ఏసీ కార్ బుక్ చేసుకోరా, ఊబర్ ఉంది దాంట్లో వస్తుంది, లగ్జరియస్ కార్ కూడా ఉంది. నీ అవసరాన్ని బట్టి, నీ హెల్త్ని బట్టి, నీ దాన్ని బట్టి నువ్వు ఎట్లా చూస్ చేస్తున్నావో ఇక్కడ కూడా అన్ని వేసి ఉంటాయి. ఎవ్వరు మిమ్మల్ని బ్యాక్ డేరే పోండి, ప్రాక్సీసే చేసుకోండి అని ఎవరు చెప్పరు. ఇంకా మేమేం చెప్తాం, బాగా చదువుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, ఎవ్రీ డే సబ్జెక్ట్ చేసుకొని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటాం. ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ అంటే మేమే రెఫర్ చేస్తాం. ఓకేనా, బయట కన్నా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మన వాళ్ళకే ఉంటుంది. మేము పంపిస్తున్నామంటే నువ్వు ఒక 100% కావాలి, 80% చెప్తే కూడా మన వాళ్ళనే ప్రిఫర్ చేస్తారు. విల్ హ్యావ్ రెఫరెన్సెస్. నువ్వు ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసుకో. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టే ఎంతమంది వస్తున్నారు అసలు? నోబడి. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసుకోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. లేదు నేను చేసుకోలేను అంటే, ఎస్ ప్రాక్సీస్ ఉన్నాయి, వెళ్ళండి, షెడ్యూల్స్ చేసుకోండి, ప్రాక్సీస్ తీసుకోండి. లేదు నాకు అంత ఓపిక కూడా లేదు, నేను నౌకరీ అప్డేట్ చేసుకుని ఇదంతా నాకు అనవసరం, నాకు అర్జెంట్ జాబ్ కావాలి, బ్యాక్ డోర్ వెళ్ళిపోండి. ఆల్ ద ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఏది ఫోర్స్ఫుల్ అయితే ఏం కాదు. పక్కనోడు ఏదో చెప్తున్నాడని చెప్పి చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ కోసం దాన్ని కట్టకుండా మీరు లైఫ్ మీరే చెడగొట్టుకుంటారు. చాలా మంది చూస్తుంటాం, హాఫ్ ఆఫ్ ద పే చేసి హాఫ్ ఆఫ్ దగ్గర ఆపిపోయి, పక్కనోడు చెప్తాడులే, వాడు చెప్తాడులే, వాడు నోట్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాడులే. నీకు ఎంతవరకు అర్థమవుతుంది? కరెక్టా? నీకు డౌట్స్ వస్తే ఎవరిని అడుగుతావు? వాడిని అడిగితే వాడు అడుగుతాడు, వాడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా వాడు నీకు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా. సో చూస్తూ ఉంటాం, మెంటాలిటీ ఏంటంటే చిన్న అమౌంట్ దగ్గర ఎందుకు పెట్టాలి, అది పెట్టాలి అనుకుంటారు. ఆ అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారు? స్టూడెంట్స్గా ఏ మూవీస్కో, ఏ మొబైల్స్కో, ఏ యాక్సెసరీస్కో పెట్టేస్తారు. బట్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ మీ ఫ్యూచర్ అంతా సెక్యూర్డ్ ఉంటుంది, మీ ఫ్యూచర్కి కంపల్సరీ యూస్ఫుల్ అవుతుంది. నువ్వు ఒక యాక్సెసరీస్ కొంటే అది ఒక 1 year ఉంటుందో 2 year ఉంటుందో అంతే. బట్ గెటింగ్ దిస్ నాలెడ్జ్, ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఎంటైర్ కెరియర్. కరెక్టా? ఓకే ఫైన్. సో anyhow, any questions are there, don't hesitate to ask ma. So either it is very simple or either it is complex also, we just try to ask all the questions here. Okay na? Okay fine. So I don't think so server will go, I think. Disconnected. I'll just log in and try to show that. కరోనాకు ముందు, కరోనాకు తర్వాత అసలు లైఫ్ స్టైలే మారిపోయింది. కరోనాకు ముందు ప్రతి ఒక్కరూ కష్టపడేవాళ్ళు. ఓకేనా? కరోనా తర్వాత ఈజీ వే వచ్చేసింది. నాట్ ఓన్లీ ఈ జాబ్స్ అనే కాదు, రియల్ జనరల్ లైఫ్లో కూడా చాలా ఈజీ వేస్ వచ్చేసాయి. అప్పుడు ఏమైనా కొనాలి, ఒక కూరగాయలే కావాలి, ఏం చేస్తాం? షాప్కి వెళ్ళి తెచ్చుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు ఆన్లైన్. కరెక్టా? సేమ్ ప్రైస్, సేమ్ ఎవ్రీథింగ్, యూఆర్ గెటింగ్ ద ఆప్షన్. ఏమైపోతుంది? ఈజీ వే ఆఫ్ వర్క్ వచ్చేసారు. సో ఆ జనరేషనే మారిపోయింది. ఇప్పుడు కష్టపడండి అంటే ఎవరికి ఇష్టం పడట్లా. ఏం చేస్తాం? Okay, so we got it. So how to calculate, we understood that, and we are using offset functionality and capturing that value into that particular variable. Once I got it, what I need to do? I need to pass that to next tables. What is that next tables?
a Mara table first. In that MATNR, MTRT, MATKL. So these are the three fields I need to get it from Mara table by passing material. So whenever you are writing the select query, just open the table and make the fields in the same sequence. MATNR, MTRT, you can see, and then MATKL. These are the three fields. So first MATNR, then MTRT, then MATKL. Why I am stressing again? The sequence you have to maintain the same. Otherwise, it is not going to work. It will go to the runtime errors. As a good developer, you are not supposed to raise any runtime error. MTRT and MATKL. MTRT and MATKL. From Mara table into table ZT Mara, okay, where MATNR equal to I captured dynamically where into LV MATNR that I am passing. సో మనం ఏదైతే డైనమిక్గా వాల్యూ క్యాప్చర్ చేసుకున్నామో ఆఫ్సెట్ ఫంక్షనాలిటీతో దాన్ని పాస్ చేసి మారా టేబుల్ నుంచి డేటా తెచ్చుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏం డిక్లేర్ చేయాలి? జీటీ మారా డిక్లేర్ చేయాలి. ఎలా ఉండాలి? స్ట్రక్చర్ ఫ్యూ ఫీల్డ్స్ కాబట్టి లోకల్ స్ట్రక్చర్లో కూడా ఈ ఫీల్డ్ సీక్వెన్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి ద సేమ్. ఆ సీక్వెన్స్ అనేది కంపల్సరీ సేమ్ ఉండాలి. హౌ టు డిక్లేర్? జస్ట్ గో అప్ అండ్ డిక్లేర్. Yeah, if it is already there, you will double click, it will take you to that. ty underscore Mara MATNR type Mara hyphen MATNR MTRT type Mara hyphen MTRT, then MATKL type Mara hyphen MATKL, then end of ty underscore Mara. This is my local structure. Then I need internal table. Yes, of course. ZT Mara type table of ty underscore Mara. This is our declaration. Done. So here we got the data. So now you can see whatever sequence. First step in the table, how it is, you need to write in the same sequence. When you're creating the internal table, in the structure also you have to follow the same sequence. So these are the two steps you have to remember. And then Mara table is done. Then what is the next? MAKT table. I need to get the MAKT table, MAKTX. So, but they are not said any common field. Open the table and see. MAKT table, MAKTX is there, and you can see MATNR also. I said already, whenever you have that SPRAS, you can see language key in the primary key. Then in the where condition, if they're not said in the FS also, you're going to pass it in the where condition with the system variable. Now, I'm just going to write this with which table it is related with Mara table. So inside if and if I'm just writing select MATNR MAKTX. I don't want language in the output but just to filter. So that's the reason I'm writing in the where condition. So from MAKT table into table ZT for all entries in ZT Mara where MATNR equal to ZT Mara hyphen MATNR and SPRAS equal to SYLANGU is the system variable. If SY sub RC equal to 0 and if once it is done, I need to declare this with two fields my MAKT. Again the same, go to the structure and declare it. Begin of ty underscore MAKT, MATNR type MAKT hyphen MATNR, MAKTX type MAKT hyphen MAKTX. End of ty underscore MAKT. Done.
my structure. Then internal table ZT MAKT type table of TY underscore MAKT. Done. So activate it. Then what else next? Next table is Marcy. Okay. So I'm just going to write the select statement. You can see here with which table it is related. This is Mara table where I have all materials. This is MAKT where I'm getting the description. If description is not there also, I want to get the next table information. That's the reason I'm not writing in between this if and if of MAKT. Clear? I'm just writing after that. Got the answer? Yeah. Select what and all fields I want from Marcy, MATNR and works. You can open the table and just check the sequence. It is there. MATNR and WERKS from Marcy into table ZT Marcy for all entries in ZT Mara where MATNR equal to ZT Mara hyphen MATNR. If sy sub rc equal to 0 and f. Now I need to declare Marcy also. Again the same. Just going to the structure. Begin of ty underscore Marcy. MATNR type Marcy hyphen MATNR. Works type Marcy hyphen works. End of ty underscore Marcy. CT Marcy type table of ty underscore Marcy. Done. Okay. So these are the three statements, select statements I have. I just written and I got the data. Now I want to combine this into one table to display the data. So first I need one table with which fields. What and all they want to display here. With that fields I need a structure first. So I will declare that structure first. Go to the declarations again, and ty final I'm already taken. If you want, take another ty final one like that, or I want to differentiate different name, you can make it as output also. That is up to you. Okay, final one, final two, like that you can write, or output like that also you can write. So next, what and all fields I want: MATNR, MTRT, MATKL, MAKTX and works. Means all the fields except MATNR repetition. That's it. You can see from Mara, MATNR, MTRT, MATKL they want. Copy that. Then what they want: MAKTX, the description of the material. Then works, end of ty underscore output. Okay, now we need to declare internal table. That is fine. So we are going to declare the internal table ZT output type table of ty underscore output. Done. Now what you need to do, you need to write the processing logic. Correct? Yes. How to write the processing logic? Tell me. Which table to be looped? Which table to be read? ఐటమ్ టేబుల్ మార్చి కాదే చూడు. See, Mara general material data, correct? It is also master data. Then MAKT table, which is also material description, like master data table only. Then we have Marcy, which is plan data of material. Means all are master data tables. Now, how you know that?
గూగుల్లో సెర్చ్ ఏం చెప్పింది అది ఐటమ్ టేబుల్. గుడ్. ఓకే, సో మనకు తెలియకపోతే గూగుల్ చేసి చూసుకోవచ్చు, బట్ మనకి ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఉంది, ఫంక్షనల్. ఓకేనా? సో ఈ గూగుల్ ఇదంతా తెలియక ముందు ఎవరున్నారు, ఫంక్షనలే ఉన్నాడు. ఓకే, సో మారా, మార్సి, ఎం MAKT, all the three for material. Material means master data. Then which table to be looped, which table to be read. I can't take the decision. There is no item table here, correct? So then what to do? You can ask the functional. A Mara, MAKT and Marcy are there. Which table will have more number of entries? మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఏది లూప్ చేయాలి, ఏది రీడ్ చేయాలంటే అది నాకేం తెలుసు, నీ టెక్నికల్ వర్క్ అంటారు. కరెక్టా? సో హౌ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, which table will have more number of entries? ఓకే, ఏ టేబుల్లో ఎక్కువ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి? దెన్ దే విల్ సే దట్ ఓకే మార్సీ టేబుల్లో ఉంటాయి. ఎందుకు మార్సీ టేబుల్లో ఉంటాయి? మెటీరియల్ ల్యాప్టాప్, మారా టేబుల్ ల్యాప్టాప్. ల్యాప్టాప్ ఏంటి, ఏ టైపు, ఇవి మాత్రమే ఉంటాయి. సో MAKT, what it is saying that material description. Laptop means laptop 16 inches or 14 inches, like that. It is saying only the description with different languages. Then go to the Marcy table, he'll explain like this. Marcy means this laptop is available in the plants. I have the plant in Bangalore location, Mysore location, Mangalore location. The same laptop will be available in all the three places. I'm going to maintain that data in my Marcy table. So which table will have more number of entries? Same material with plant. Okay, you can ask like this. Or if you keenly observe that, what is that? If you see Mara table, అది ఒక వేమ. ఓకే, ఫంక్షనల్ అడిగేస్తే తెలిసిపోతుంది, ఈజీ. అది కాకుండా మనం కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఇంకొక డిఫరెన్షియేట్ కూడా చేయొచ్చు. MATNR అనేది కీ ఫీల్డ్, అంటే ఒక ఎంట్రీనే ఉంటుంది. కరెక్టా? ల్యాప్టాప్ అంటే ల్యాప్టాపే, దానికి మళ్ళీ డూప్లికేట్ రాదు. MAKT టేబుల్, సి MATNR SPRS అంటే ల్యాప్టాప్ అంటే ల్యాప్టాపే, బట్ దానికి ఏంటి, మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. నాకు మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ వద్దు, కానీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అని పాస్ చేస్తే దాంట్లో కూడా ఒక్క రికార్డే వస్తుంది. కరెక్టా? మార్సీ, సి MATNR అండ్ వర్క్స్, డిఫరెంట్ ఫీల్డ్. కరెక్టా? ల్యాప్టాప్ విత్ వర్క్స్, సంథింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వచ్చింది అంటే మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ వస్తాయి కదా. క్లియరా? సో ఇలా కూడా మనం అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ ఇట్? ఒకవేళ మనకి ఏ ఫంక్షనల్ ఏ ఆన్సైట్ వాడో ఉన్నాడు, వాడు వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి అడిగి రాయాలంటే కుదరదు. ఏం చేస్తావు, ఇలా అనలైజ్ చేసి రాసేస్తావు, రాసేసి చూపిస్తావు, వాడు వచ్చాక అడుగుతావు అవునా కాదా. కాదు అంటే అప్పుడు జంబల్ చేస్తావు అంతే. ఓకేనా? So this is how we'll analyze. Of course, Google is there nowadays, ChatGPT is there. If you just make a command, it will give that which table to be looped, which table to be read, means it will give entire logic also. Okay. So this is how we'll be analyzing. Any questions on this? How to analyze? ఏమన్నాయా? No, ma'am. సో అలా అనలైజ్ చేసుకున్నాక I got to know that in GS Marcy will have more number of entries. So I'm just looping that table. Move GS Marcy hyphen MATNR to GS output hyphen MATNR. Then move GS Marcy hyphen works to GS output hyphen works. Okay. Then read table, which one? GT Mara into GS Mara with key MATNR equal to GS Marcy hyphen MATNR. Reverse tracking, that's it. And we have to add what? Binary search, so that it will be faster. If SY sub RC equal to 0, and if
And what we need to do? Sort that. Sort ZT Mara by MATNR. Whatever you are using in with key, with that field you need to sort it. And move MATNR already moved. Mara MTRT to GS output MTRT. Move GS Mara hyphen MATKL to GS output MATKL. Got it? So next, with which table? With Mara table MAKT is related. So I'm writing in between if and if of that. Correct? Read table ZT into GS MAKT with key MATNR equal to GS Mara hyphen MATNR with binary search if SY sub RC equal to 0 and if. What I need to move from here? Move GS MAKT hyphen MAKTX to GS output hyphen MAKTX. But what is required, ma? Binary search means sorting is required. Sort ZT MAKT by MATNR. Okay. But what we declared up to now, internal tables only declared. If I activate, definitely it will throw the error because work areas are required. So GS Mara type TY underscore Mara, GS Marcy type TY underscore Marcy, and GS output type TY underscore output. So done. Activate it. Some error. Just check it out. GS Marcy works. WEERKS. WEERKS. Okay. Okay. Then MAKT చేయలేదా? ఓకే. GS MAKT type TY underscore MAKT. Done. Yes. So this is how I got GS output, where I'm just getting the data, where I processed and I got the data. How to display the data, ma? Where I return? అలా పెట్టేసాను. గెట్ డేటా ఎక్కడ పెట్టాను? అక్కడ దాన్ని మార్చలేదు, డైనమిక్ డేటాలో పెట్టేశాను. కరెక్టా? So we can write wherever it is appropriate, so that by seeing that only we are going to get to know. మనం ఈ కమెంట్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమన్నా ప్రాబ్లమా? లేదు. ఇంకా అసలు కొన్ని కంపెనీస్లో కంపల్సరీ టూ లైన్స్కి ఒక లైన్ అయినా కమెంట్ పెట్టాలి అని రూల్ పెడతారు. కంపల్సరీ నువ్వేం చేస్తున్నావో అట్లీస్ట్ టూ లైన్స్కి ఒక కమెంట్ ఉండాలి. అంత ఫ్రీక్వెంట్గా కమెంట్స్ పెట్టండి అని మీనింగ్. సో దట్ ఈజీలీ ద అదర్ పర్సన్ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఈరోజు నువ్వు ఉన్నో రాసి వెళ్ళిపోయావు, నెక్స్ట్ పర్సన్ వచ్చి డీబగ్ చేస్తేనే కానీ అర్థం కాని పరిస్థితి. Instead of that, if you make it as commented, getting the material header information, so getting that material plant information, by reading that only he get to know instead of going to the debugging. So that's the reason they'll ask to keep the comments for every 2 lines. Okay, even like this, when they are making like fields, right? So they will ask to write like this. This is material. Okay, this is material type. This is material group. Like this also they will ask to keep the fields what it is. So in some clients they will ask like that. Compulsory you need to maintain what you are fetching, what the details.
just check it in the table and give the descriptions there. Okay, it depends on client to client. Some client won't ask at all, you can do whatever you want. Some clients will have strict instructions. Code reviewer will say all these things. It depends on client to client. They will say that, based on that we'll do. Okay, fine. I got that output, but I'm not appended. How I'm going to get? Correct? Append GS output to ZT output and clear all the work areas. GS Mara, GS MAKT, yes, GS Marcy, and GS output. Done. So I just added and cleared out. Now I have my JS output, GT output. How to display ma? Yes, output into the Hmm. yes, Okay. right state. Hmm. So how to display means loop on write. Yeah. Simple answer is loop it and use write keyword. That's it. GS output hyphen MATN, GS output hyphen MTRT, GS output hyphen MATAL, GS output hyphen MAKTX. If you are not remember, just see that FS and do. Okay. Uh, M- works. Clear. GS output. This is how I'm displaying the data. Fine, but where I'm writing the headings, correct? So if I'm writing before loop, it will come only once. If I'm having 100 materials, then it will go next page. How to get for all the pages heading? For Yes, that, top of page. yes, for that top of page is for classical report. Now we have the event called top of page during line selection. This is for the secondary list onwards. Here also same case, sy ls and when one, what to do, when two, what to do, end case. Why I written only one and two? Because I have only two secondary list. When one, what is the heading? Right, first one is material number, then material type, then you can open that and see. Okay, material group, and then material description, and then plant, like this. Okay, you can write the descriptions under top of page during line selection. Now I am executing this report. CURA, or without that also you can run. You can see I got it. You can double click on any material. I'm just double click on L40F. It is the same material type, material group, description is same, but you can see different plans. 1200, 3200 and 6710. Now if I'm double clicking on this, I want next interaction. Up to here, is it clear, ma? This is called secondary first list. This is called basic list, and this is called selection screen and the program. Is it clear how I written? Any questions up to here? No, ma'am. So first what I did, when one I captured dynamically value, then I passed the dynamic value to the select statements and got the data. Then once I got the data, I processed into one internal table, combined into one internal table, then displayed the data. For the heading, I used top of page during line selection. In that, I passed the heading. సో ఏం చేసాం, ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో అట్లైన్ సెలెక్షన్ కింద ట్రిగర్ అవుతుంది. ఆ సెలెక్ట్ చేసిన వాల్యూని ఫస్ట్ డైనమిక్గా క్యాప్చర్ చేసుకున్నాం బై యూజింగ్ ఆఫ్ సెట్ ఫంక్షనాలిటీ యూజ్ చేసి. ఆఫ్టర్ దట్ వచ్చాక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్కి పాస్ చేసి డేటా తెచ్చుకున్నాం. తర్వాత ప్రాసెసింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసి కంబైన్ చేసి ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్లో పెట్టుకున్నాం. దాన్ని డిస్ప్లే చేసాం. టాప్ ఆఫ్ పేజ్ డ్యూరింగ్ లైన్ సెలెక్షన్లో వాటికి రావాల్సిన హెడ్డింగ్స్ రాసాం. Clear? These steps are clear?
Online. Yes, ma'am. Okay. Now second list. How to write? So what is the requirement? They're going to select on the works, means last column plant they're going to select and pass that information to T001 table and then get that LFA event table, then combine and display. Same. First what we need to do? Dynamically get the value. Correct? Dynamic capturing. Once we got the value, then what we'll do? Get data logic, then process data logic, then display data logic. Okay, this is that. This is we need to write. First, how to capture dynamically? Same. SYLISCL is going to have, we are going to use Offset position and the witting concept that is called offset functionality. By using that, we are going to get, and we are going to capture into one variable. I need to declare that variable data LV works type Marcy hyphen works. I just declared it. Then LV works equal to SYLISCL plus what I need to do? I need to open these tables and check what is the length of material 18. Then what is the next of material group and material description. Okay, all these we are going to calculate up to here the position and then width of the plant. So this is how we'll do, but I don't have that much patience to calculate. So I'm just checking from here and take the value. Okay, ma, but you know that, right? How to calculate, you know that, right? Yes, ma'am. So 75. yeah, 75 of 4. 75 you need to start. 4 is the width of the works. I got the data. Once I got the data, what I need to do? Then I need to go and get the data from T001W table and then Pass this one. sorry, T001W table and get this fields data and pass to here LFNR and get this. So we need to write the get data logic. Select what and all fields they want. Works, name, KUNNR listener. This table is new for me also. I'm not frequently using, so I'm not remember the sequence of the fields. T001W table, works, then name, and then KUNNR and listener. This is the sequence. Where is my program? Select works, name one, and then KUNNR, then LIFNR from T001W table into table ZTT001W table where condition where Works. works equal to LV works. Done. If SY sub RC equal to 0 and if a time up. Okay. So what I'll do, we will just try to write it now. Now you know that, right? How to write it. We'll see in the tomorrow's class when you are selecting on that what happens and how to capture the hide and get cursor, that and all I'll explain. Okay, ma? Online, is it fine? Okay, ma'am. Okay, fine. Then we'll meet in the tomorrow's class. Sorry. Uh, Tomorrow no class, ma, because of New Year. Okay. So we'll meet on the next year, second. Okay. Happy New Year to all. Thank you. Happy New Year, ma'am. Happy New Year. Thank you all. Bye. Have a good day.